they asked me to come at 3:05. आपको लैंग्वेज का फीलिंग क्यों आ ला रहा है इधर? हम सब समान है, आर्टिकल 14। आप हिंदी तेलुगु फीलिंग क्यों लेके आ रहे हैं? Yes, please. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 4, very good. When you are ready, I am ready. Please. Thank you. Thank you. Oh, I have no problem. If you suggest, we will wait. Manoj ji? Yes, no problem. अच्छा, कुछ चाय मिलेगा? కాదు, మన తెలుగు వాళ్ళు ఇద్దరే వచ్చారేటి? కదా, అవి కాదు కావాల్సింది. ముగ్గురు, ఒకరు ముగ్గురు, నాకు మొఖాలు తెలుసు కదా. वाई आप लोग कितना राम मोहन नायडू से, मोदी जी से प्यार करते हैं? क्यों तेलुगु लोग? नो, प्यार तो करना चाहिए. आर्टिकल 14 तो रेस्पेक्ट करना चाहिए ना. Why there is discrimination? Kopu ji, Raju ji. Mamata, note. अभी कुछ नहीं बोला. Is there still freedom of press in India? Is the question. No, I am here in the Press Club of India. But do we have the total freedom of press? So do I have to file a public interest litigation in the Honorable Supreme Court to get the direction to the ownership of the media to, I'm not kidding. If I got the order and direction about the betting app against the government, state governments, Sachin Tendulkars and all the celebrities, freedom of press is more important than any of this. One of the 4 pillars. Even Supreme Court also under pressure. But we will put more pressure by God Almighty. No. Now Mr. Gavaiji is there, will be accepted. His microphone is necessary? Yes. You can use this one. No. If this is okay, Go ahead.
First of all, let me thank you for coming to this press meet in such a short notice. Today it is extremely important to understand the seriousness of the war that is taking place between Israel and Iran. I have been privileged to be the state guest of Israel under 3 prime ministers and 3 presidents of Iran. But I am stuck here for various reasons, unable to go personally, but I have been calling for restraining, but they are not listening, sadly, and they are bombarding each other. But I am disappointed at the UN Secretary General, Mr. Guterres, my good friend. I am also disappointed with the NATO Secretary General and our Indian leadership. India is known for land of peace, Gandhi's land. But it seems like we are forgetting the mission of Gandhiji, who had given his life, and the constitution of Ambedkarji and the experts who have given us freedom of press, democracy, equality. Today, I have been in touch with 18 of the 25 major political parties who have attended August 8th, our Global Peace Summit in Lee Meridian, including BJP and Congress, why they are not using their influence to call Prime Minister Netanyahu and the leadership of Iran, why they are not sending delegation to this escalating war that could involve the US military, the NATO military in support of Israel, and Russian, North Korean, Chinese military in support of Iran. And it could be a third world war. Since I've traveled 155 countries for the past 44 years, counseling presidents and prime ministers who have attended my peace rallies, 2,200 peace rallies in 155 countries. The leadership, the world leadership is missing in action. Therefore, last week in America, I confronted my good friends, Senate Majority Leaders John Thune, Ted Cruz, Lindsey Graham, Marco Rubio from the Republican side, Bernie Sanders, whom I respect a lot, Amy Klobuchar, Cory Booker, Tim Kaine, all these presidential candidates. What the hell is going on when the world is falling apart? What are we doing? Trillions of dollars wasted, while billions of people starving to death. Millions of lives are lost, and preventable wars are not prevented. You know, I've been to Iraq 18 times during Saddam Hussein. He was ready to surrender December 23rd, 2002, and my good friend then George W. said no. And what happened? $8 trillion lost by Americans between Iraq and Afghanistan war. Millions died. American reputation lost around the world. The country Iraq had nothing to do with 9/11. Instead of focusing on
peace, these world leaders, for the sake of making money, killing lives. Therefore, God will not forgive them. Today, I hope our Indian media, world media, Indian leaders, world leaders will use their influence like the little influence I have. I want to thank my good friend, former Prime Minister Omar, who courageously coming out against Prime Minister Netanyahu, who also happens to know me very well because of his cancerous situation or because of his where ICC has issued arrest warrant for him, or because he lost his mind. He is creating this big mess by targeting Iranian instead of peace talks. He may want to take the world with him like Hitler did with 6 million Jews. And today, almost 68% of Jews in Israel are opposing, like Prime Minister Omar. Prime Minister Ehud Barak and many other prime ministers, former prime ministers of Israel, are standing against Netanyahu's behavior. So I'm asking Prime Minister Netanyahu, stop now. Otherwise, God will not forgive you, history will not forgive you, world will not forgive you. I am also requesting the G7 leaders, as they are meeting since yesterday, today, use your powers. President Donald Trump said his mission is for peace. I've known him since 95, he attended my meetings. But he is not, his one phone call to Netanyahu would stop these crazy attacks. And at the same time, I'm also requesting Iranian leadership to restrain. Give peace a chance. This Friday, I am planning to come. Just like Barack Obama given me 72 hours in 2011 when I went to Libya to meet with Gaddafi and the Prime Minister and all, I've taken many Indian MPs, you saw it, including Congress and BJP MPs. It was possible. Peace took place. 72 hours, war was stopped. As soon as I left, 28 days, again war started. Do you understand value of a life? One life is more valuable than all the wealth of this world. And million people are starved to death in Gaza, which I strongly condemn. Yes, I also condemn Hamas attacking 23 October 7th, killing 1,200 Jews. Instead of retaliating Hamas or arresting those leaders, Mr. Netanyahu is killing by starvation thousands, if not hundreds of thousands of Palestinians who are innocent. My good friend, former president, no more here, Abdul Kalam said once, India should lead during our meetings. India should lead for peace. So I am urging all the 776 MPs, cabinet ministers, Honorable Prime Minister Modi ji, please step up. You call yourself Vishwaguru. Please prove your leadership as Vishwaguru at this time. Make phone calls. मैं बहुत दुखित हूं आज जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो काम कर रहा है, ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल साइट बोल के अटैक करना,
यूएन का विरुद्ध, चार्टर का विरुद्ध है। और मैं अति दुखित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है मैं शांति के लिए प्रेसिडेंट बन चुका, मैं उनको मदद भी दिया, आप लोग को मालूम, वो आज उनका काम वो नहीं कर रहा है। नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये लोग क्या कर रहा है? हमारा मोदी जी क्या कर रहा है? ये लोग बोल रहा है विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु इंडिया से, महात्मा गांधी का लैंड से आप लोग प्रेशर करके ये युद्ध रुक सकता है। मैं एक छोटा आदमी हूं, 7 युद्ध को रुका है। आप लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होके कुछ नहीं कर सकता। हु मच इज गिवन मच इज रिक्वायर्ड। जो पावर ईश्वर आप लोग को दिया वो पावर को यूज करो। अभी गाजा में 1 मिलियन लोग, 10 लाख मर रहा है। नोबेल पीस प्राइज विनर्स, वो शांति का बहुमति जिसको मिला है, वो लोग भी कंडेम कर रहा है। 17%, 70% वो इजरायली लोग अपोज कर रहा है नेतन्याहू का काम। हमास का माफी जय टेररिस्ट है कि अलकायदा कि आईसिस, वो लोग क्यों गुस्सा हो रहा है? वो इंटरनेशनल पॉलिसी सबको चेंज करना पड़ेगा। जैसा हमारे इंडियन आर्टिकल 14 मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए समान है, कहां है समान? इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, जितना वर्ल्ड लीडर है हमारा एमपी लोग के, कम से कम 350 एमपी मेरा समिट अटेंड किया इधर। लास्ट ईयर भी बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, स्टालिन का, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव जी जितना एमपी अटेंड किया शांति के लिए। अभी तुम लोग प्रेस मीट करो, फोन कॉल करो, चिट्ठी लिखो, सोशल मीडिया में कंडेम करो। नेतन्याहू को, ईरान को रुकने के लिए थोड़ा काम करो। पार्लियामेंट में बहुत चिल्लाता है, बाहर आके आप लोग क्या करते हैं? आप लोग के लेके मैं इराक गया, देवगौड़ा जी मेरा साथ गया था, बालयोगी जी मेरा साथ गया था। अभी लास्ट ईयर जितना एमपी लोग मेरा साथ गया। आप लोग आपका जो प्लेटफॉर्म है यूज करो, थ्रू ट्वीट करो, लेटर लिखो, कुछ ना कुछ करो ये युद्ध रुकने के लिए। नहीं तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा, यूरोप, और रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान को सपोर्ट करेगा। 3rd वर्ल्ड वॉर होना बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, ज़्यादा लोग मर जाएगा, इकोनॉमी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी देखो उधर युद्ध हो रहा है, दुनिया सारा सफर हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है। अब दूसरा बात, मैं बहुत दुखित हूं, आज तक हमारा मोदी जी गवर्नमेंट की एयर इंडिया, अदानी, आज तक जो 36 हो सकता है 40 तक जो एयर इंडिया फ्लाइट नीचे गिर के वो डॉक्टर का स्टूडेंट वो लोग जब मर गया, उन्हीं का नाम भी अनाउंस नहीं किया, उनका पता भी नहीं पूछ रहे। वो लोग मनुष्य नहीं है? तुम लोग तो इलीगली वो बिल्डिंग के लिए परमिशन दिया बोल के वो मेडिकल कॉलेज की क्या बनाया? एयरपोर्ट का सामने कोई परमिशन देता है? कैसा दिया? आज तक एक मंत्री भी रिजाइन नहीं किया। अरे जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर था 1950 में एक छोटा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर लिया। मेरा दोस्त ग्लोबल पीस एम्बेसडर देवगौड़ा जी 97 में जस्ट सिर्फ 11 महीना प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन दे दिया जब कोलिशन नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री लोग, कैबिनेट मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, बहुत लोग छोटा काम के लिए, छोटा एक्सीडेंट के लिए रिजाइन दिया। आज मोदी जी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, राम मोहन नायडू रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ब्रिटिश लोग
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन दो बोल के डिमांड कर रहे हैं, वो उनका कुछ गलत नहीं। इधर हम लोग कम से कम थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के नहीं दिखाने से हमारा इज्जत क्या होगा, सोचना चाहिए। अरे राम मोहन नायडू 3 साल से मेरा ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, उनका पिताजी मेरा साथ दुनिया सारा घुमा। राम नायडू जी इतना अच्छा कैबिनेट मेंबर, देवगौड़ा जी कम से कम 48 कंट्रीज मेरा साथ, मेरा 747 में बहुत पीस मीटिंग में गया था। ये लोग क्यों मुंह नहीं खोलता है? हम डिमांड कर रहे हैं आज इंडियन गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपीस अनाउंस करो, वो 38 लोग को भी और 241 को। एयर इंडिया 1 करोड़ जो अनाउंस किया, ये 38 की भी 1 करोड़ दो। सबसे मैं डिमांड कर रहा हूं अदानी जी को, जितना लोग मर गया 241 प्लस 38, कम से कम तुम 10 करोड़ दो। क्या करेगा तुम? 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ तुम जब मरेगा जाएगा, मैं 10% दे रहा हूं चैरिटी को। अरे तुम तो एयरपोर्ट मेंटेन करता है, अदा एयरपोर्ट अहमदाबाद में 6 अदर एयरपोर्ट, तुमको मेंटेनेंस मतलब क्या है? एयरपोर्ट को मेंटेन करना मतलब inside outside administration, what is going on? Is it not your responsibility, Mr. Adani? At least give 10 crore rupees, $1 million to each victim of the 241. You cannot bring back their lives and the 38 who lost the young students and doctors. Naito, I have to file a bill in the Honorable Supreme Court, and I have a great faith in the Honorable Supreme Court, just like they have passed so many orders, including May 24th against the negligence of the betting apps. And I am thankful to all the Honorable judges and Supreme Court justices. Stand, save democracy, save judiciary, save. I am also grateful to the media courageously reporting. But I am not happy with the politicians and political leaders. I said many times in all the courts of India, I argued party in person. India is ruined because of the political corruption, nothing else. We have the best doctors, best engineers, best scientists, best resources. We could have been better than China long time ago when I first went to China, 1989, and 27 times since then. What is going on? I am asking the media owners, is it not your responsibility to save this country being one of the 4 pillars? Members of parliament, is it not your responsibility to speak out? Not in the parliament for media opportunity, but outside the parliament. Declare hunger strikes like Gandhiji, Satyagraha, indefinite hunger strikes like I have done so many times against Russia invading Ukraine. ఈరోజు చాలా విచారం ఏంటంటే, ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ ఆర్మీని వాడుకొని నెతన్యాహు పర్సనల్ గ్రడ్జ్ తీసుకుంటున్నాడు. న్యూక్లియర్ సైట్స్ అనే పేరుతో ప్రపంచ 3వ యుద్ధాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. అందుకనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒమాన్ లాంటి వారు, ఇజ్రాయేలీ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ప్రధానమంత్రులే నేను పిలుపునిచ్చిన తరువాత నెతన్యాహుని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇమీడియట్గా సీజ్ ఫైర్ చేయమని. మాకేంటి అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు మన ఫ్లైట్సే ల్యాండ్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకు అంటే నెతన్యాహు ఇజ్రాయేలీ కంట్రీకి 50 యూరప్ దేశాలు, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్, ప్రపంచంలో ఉన్న ధనమైన దేశాలన్నీ ఎక్కువ మంది ఇజ్రాయెల్కే మద్దతు ఇస్తున్నారు. మరి ఇరాన్కి ఎవరు మద్దతు ఇస్తున్నారు? రష్యా, చైనా, నార్త్ కొరియా సిద్ధంగా ఉన్నారు 3వ ప్రపంచ యుద్ధం చేయడానికి. అందుకనే ఈ అర్జెంట్ ప్రెస్ మీట్. అసలు నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, పరిస్థితులు బాగోలేవు. ఎందుకంటే 2011లో మీరు చూశారు, మీ ఛానల్స్ రిపోర్ట్ కూడా చేశాయి. 28 రోజులు నేను అక్కడ ఉన్నాను. మన ఎంపీలు తీసుకొని వెళ్ళి
వాళ్ళైతే 3 రోజుల్లోనే తిరిగి వచ్చేసారు. 60,000 డెడ్ బాడీస్ నా కళ్ళతో నేను చూశాను. నేను చనిపోయానని కూడా న్యూస్లో వచ్చాయి, ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్లో నన్ను పెట్టి దేవుడు కాపాడాడు. 3,200 బాంబులు పైనుంచి పడుతుంటే మిసైల్స్ 28 రోజులు ఎవరైనా ఉంటారా? బరాక్ ఒబామా గారు నాకు 3 రోజులే టైం ఇచ్చారు, కానీ వారి కన్నీరు చూసి నేను లిబియా వదలలేదు. అసలు చనిపోయానని నేనే అనుకున్నాను. అండర్ గ్రౌండ్ బంకర్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫుడ్తో తిని బ్రతికాను. ప్రతి యుద్ధం ఇరాక్ వెళ్ళాను, ఇరాన్ వెళ్ళాను, సిరియా వెళ్ళాను, లిబియా వెళ్ళాను, సుడాన్ వెళ్ళాను, నార్త్ కొరియా వెళ్ళాను. 300 ఎంపీలని అనేక ప్రదేశాలకు నేను ఇండియన్స్ని తీసుకెళ్ళాను, అమెరికన్స్ తీసుకెళ్ళాను, కానీ యుద్ధాలు ఆగట్లేదు. మన దేశం బాగుపడాలని నేను నెలకి 25 రోజులు ఇండియాలో ఉంటున్నాను, కానీ యుద్ధాలు ఎక్కువైపోయాయి. కనుక నేను అందరినీ మీడియా మిత్రులు నేను కోరేది ఏంటంటే, మన తెలుగు సత్తా 15 కోట్ల మంది సత్తా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న 10 కోట్లు, దేశ విదేశాల్లో ఉన్న 5 కోట్లు, మనం అనుకుంటే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిలాగా, పివి నరసింహ గారిలాగా 100 రెట్లు ఎక్కువ సత్తా ఇప్పుడు చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు మీడియా ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా నేను మాట్లాడే మాటలు ప్రపంచం అంతా వెళ్తున్నాయి. తద్వారా ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి, తద్వారా ప్రెషర్ వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ల మీద. అందుకనే ఇప్పుడు G7 అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ధనికమైన దేశాలు 7 కలుసుకుంటున్నారు కెనడాలో. వారు ఖండించాలి అంటే అక్కడున్న మన తెలుగువారు అక్కడ ఎంపీలతో మాట్లాడాలి, ఆ ఎంపీలు వాళ్ళ ప్రధానమంత్రులతో మాట్లాడాలి. అక్కడున్న మీడియా ద్వారా మీరు ట్వీట్లు చేయాలి. ఎంపీలు, ప్రజలు అందరూ నన్ను ట్యాగ్ చేయండి, లేదా మీడియాని ట్యాగ్ చేయండి, లేదా వారి లీడర్స్ని ట్యాగ్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయొచ్చు. 3, అన్నిటికంటే ముఖ్యం మనం దేశం బాగుపడాలి. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్లో 241 మంది చనిపోయారు, కానీ ఆ ఫ్లైట్ కూలిపోయి 38 మందో ఎంతమందో చనిపోయారని న్యూస్ వస్తుంది. 26 మంది డాక్టర్ స్టూడెంట్లు చనిపోయారు. కనీసం ₹1,00,00,000 గవర్నమెంట్ ప్రకటించిందా? ఆ 38 మందికి ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించిందా? కనీసం 10 కోట్లైనా, 15 లక్షల కోట్లున్న ఆస్తిపరుడు అదానీ ప్రకటించాడా? దోచుకోవడమే తప్ప. ధైర్యంగా ఉన్న మీడియా ఓనర్స్ మిత్రులందరూ, మీరు దేవుని కొరకు, దేశం కొరకు, చట్టాల కొరకు, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు ఈ దేశాన్ని కాపాడాలంటే కనీసం నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఒక్కడినైనా, అందరినీ అదేనా మీరు చూపించండి బాధ్యతగా. 25 సంవత్సరాలు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు. 81 నుంచి 2007 జూన్ 8 వరకు 747లో దిగినాను. ఇప్పుడు ఎందుకు రోజు మీ ద్వారా ప్రజలు రీచ్ అవుతున్నాను? ఈ దేశాన్ని మనం రక్షించాలి, ప్రపంచాన్ని రక్షించాలి. తెలుగు మిత్రుల ద్వారా సమస్తం సాధ్యం. అందుకనే ఇప్పుడు నేను డిమాండ్ చేస్తుంది, ఇజ్రాయెల్లో, ఇరాన్లో, మిడిల్ ఈస్ట్లో, ప్రపంచంలో కోట్ల మంది తెలుగువారు ఉన్నారు. మీరు ట్వీట్ చేయండి, స్టాప్ ద వార్ అని. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెతన్యాహు, స్టాప్ ద వార్. ఇరాన్, స్టాప్ ద వార్. నేటో సెక్రటరీ ట్వీట్. యూరోపియన్ లీడర్స్ ట్వీట్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ట్వీట్. మన ఇండియన్స్కి, ముఖ్యంగా మన తెలుగు సత్తా ఈ 200 దేశాల్లో ఇంకొకరికి లేదు. చూపిద్దాం, ప్రార్థిద్దాం, పని చేద్దాం. అలాగే ఈ 38 మందికి ఎవరైతే ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్లో కాకుండా 241 మందికే కాకుండా ఈ డాక్టర్లు, స్టూడెంట్లు, వారికి కూడా గవర్నమెంట్ ₹1 కోటి, అదానీ ₹10 కోట్ల, ఎయిర్ ఇండియా ₹1 కోటి ప్రకటించినంత వరకు ఫైట్ చేద్దాం. వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోకపోతే నేను తీసుకుంటా, సుప్రీంకోర్టులో బిల్లు ఫైల్ చేస్తా, నేను న్యాయం చేసి తీరుతా. ఎవరిని క్షమించేదే లేదు, వదిలేదే లేదు. మీరు నాతో ఉన్నంత వరకు, దేవుడు నాతో ఉన్నాడని మీకు తెలుసు. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ప్రశ్నిస్తా. అలాగే 776 ఎంపీల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే దాదాపు 60-70 మంది ఉన్నారు లోక్సభ, రాజ్యసభ. మీరు ట్వీట్ చేయండి, ట్యాగ్ చేయండి, ప్రజలందరూ ట్వీట్ చేయండి, మీ ఎంపీలకు షేర్ చేయండి.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సార్ ఇప్పుడు ఈ రాజీనామాలు చేస్తే చనిపోయిన వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది సార్. రాజీనామా అన్నది చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి రావాలంటే ఎవరో ఒకరి బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు రామ్మోహన్ నాయుడుకి మంచి పోస్ట్ ఇవ్వండి, ఏవియేషన్ పోస్ట్ తీసేసి అంటున్నా. ఎందుకు? ఆయనకు అనుభవం లేదు, ఒక నిమిషం ఏవియేషన్ గురించి తెలియదు. ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, కాలేజీకి వెళ్ళలేదు, ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ అవ్వలేదు. ఎలాగ ఏవియేషన్ ఎయిర్పోర్ట్లు నడిపిస్తారు? ఒక ఏవియేషన్ మినిస్టర్ బాధ్యతలు ఏంటి? ఎయిర్లైన్స్ అన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయా లేదా ఒకటి, ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ ప్రాపర్గా నడుస్తున్నాయా లేదా రెండు, ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించిన డీజీలు మొదలుకొని అందరూ ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా మూడు, ఏ ఎయిర్లైన్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి ఆర్డర్స్ వేసి వారిని రీమెయింటెనెన్స్ చేయించడం కొరకు చర్యలు తీసుకోవడం నాలుగు. ఇలాంటి ముఖ్యమైన 10 పనులు ఉన్నాయి. ఆయన ఒకటేనే చేశాడా సంవత్సరం అయి ఏవియేషన్ మినిస్టర్గా? 5 అదాని ఎయిర్పోర్ట్లు నడుపుతున్నాడు. ఆయన అదానికి ఆర్డర్లు ఇవ్వగలడా? 15 లక్షల కోట్ల మనిషితో మాట్లాడగలరా? నేను మాట్లాడినట్టు అదాని స్టీల్ ప్లాంట్ కొంటుంటే నేను ఆపాను, ఆయన ఆపగలడా? పార్లమెంట్లో అదాని పేరు తీసుకున్నాడా? ప్రశ్నించాడా? వెయిట్, మంచి క్వశ్చన్ రాజు ప్లీజ్. మరి బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే రాజీనామా చేశారా లేదా? ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ, 200 కంట్రీస్లో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రిని రాజీనామా చేయమని. బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రికి ఎయిర్ ఇండియాకి కనెక్షన్ ఏంటి? అది అహ్మదాబాద్లో జరిగితే ఎందుకు? 53 చనిపోతే ఎవరు బాధ్యులు అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు. నిన్న చూడు, నిన్న జూన్ 14th అఫీషియల్ బర్త్డే ఆఫ్ కింగ్, ఆయనే మౌనం ప్రకటించాడు. ఎందుకంటే ఒక లైఫ్కి అంత విలువిస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు, అమెరికన్స్. మనమేంటి, ఎవడైనా చేస్తే 2 లక్షలు ఇస్తాం, నాలాంటి గట్టిగా ప్రశ్నిస్తాడు భయంతో 1 crore ఇస్తాం. ఒక లైఫ్ విలువ 1 crore. నేను 5 లక్షల కోట్లు డొనేట్ చేశాను అఫీషియల్గా, వైట్ మనీ. 50 లక్షల కోట్లు డొనేట్ చేయగలను. మరి అలాంటిది ఈ 38 మంది చనిపోయిన వాళ్ళకు 1 కోటి రూపాయలు గవర్నమెంట్ ప్రకటించొద్దా? గుజరాత్ గవర్నమెంట్ కానీ మన దేశ గవర్నమెంట్ కానీ ఎయిర్ ఇండియా 1 కోటి రూపాయలను ప్రకటించిందా 38 మందికి? కనీసం రామ్మోహన్ నాయుడు రిజైన్ చేయకపోతే ప్రధానమంత్రి రిజైన్ చేయాలి కదా, నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నానని. అంటే ఎన్ని యాక్సిడెంట్లైనా రిజైన్ చేయరా? అంటే రేపు వచ్చే రైల్వే మినిస్టర్ కానీ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కానీ అరే మా పాతోడే రిజైన్ చేయలేదు, నేను చేయాల్సి లేదు, అది పాతకాలం 1950లో జరిగింది. మరి దేవగౌడ 97లో రిజైన్ చేయలేదా? అంతకంటే బెటర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? దేవగౌడ గారు నాతో 48 దేశాలు తిరిగారు గ్లోబల్ పీస్ అంబాసిడర్గా. చైనా వచ్చారు, అమెరికా వచ్చారు, ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఆయన్ని కలవడానికి నా హోటల్కి తీసుకొచ్చాను. మీరే విన్నారు కదా ఆయన మాటలు, ఇప్పుడు కూడా వీడియోలు ఉన్నాయి. ఆయన షాక్ అయ్యాడు, ఏంటి ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఈయన కలుస్తారేటని. సో మన దేశంలో కూడా న్యాయం ఉంది. ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగితే రిజైన్ చేయాలి. నేనే రామ్మోహన్ నాయుడుకి 3 సంవత్సరాల నుంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చుకొస్తున్నాను. ఆయన టాప్ 10 మినిస్ట్రీలో ఒక మినిస్ట్రీ ఇమ్మనండి. ఈ పనికిమాల అనుభవం లేని పనికిమాల మినిస్ట్రీ ఇచ్చి మీకు 2 మినిస్ట్రీలు ఇచ్చామని చంద్రబాబు నాయుడికి చూపించుకోవడానిక? నేను మాట్లాడుతుంది న్యాయమా కాదా? రామ్మోహన్ నాయుడు రిజైన్ చేస్తే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, లేదు అంటే ఆయన మరలా నెక్స్ట్ ఎంపీ అవడేమో. నేను బాధ్యుణ్ణి, నా పన్నే చేయలేదు, తప్పేంటి రిజైన్ చేస్తే అడగండి. ఆయనకు ఇంకొక ఇప్పుడు ఏవియేషన్ అన్నది లాస్లో నడుస్తుంది ఇప్పుడు మరలా ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి? ఆ తలనొప్పి అనుభవం లేని ఆయనకెందుకు? 776 ఎంపీలో ఏవియేషన్ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు 30 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకెందుకు ఇవ్వకూడదు ఆ పోస్టు? అనుభవం లేని కుర్రోడికి ఇచ్చి బ్లేమ్ వాళ్ళ మీద వేసేద్దామనే కదా. చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడు ఈ విషయంలో. నేను మంచి కోరుతున్నాను మన రాష్ట్రాలకి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి, రామ్మోహన్ నాయుడు మంచి కోరి వాళ్ళు మాట్లాడాలి కనుక వాళ్ళ తరపున కూడా నేను మోదీ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడుతున్నాను, ఫైట్ ఇస్తున్నాను. మాకు న్యాయం చేయండి, ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు ఇవ్వలా, స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మడం ఆపుతానని కంపెనీ డబ్బులు ఇస్తానని ఇవ్వలా, మన రాష్ట్రాలకి మొండి చేయి చూపిస్తున్నారు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి.
వాళ్ళు మాట్లాడితే జైల్లో పెడతారని తెలుసు. నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను, మీరు మద్దతు ఇవ్వాలి కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ రాజకీయాలకు మంత్రి పదవులకు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయా సార్? 100%. ఈ ఏరోనాటికల్ చదువుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కావాలి లేకపోతే ఇట్లని 100%. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ కాకుండా న్యూరో సర్జన్ బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేస్తాడు, మంచి క్వశ్చన్. బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ నువ్వు ఎవరితోనే చేయించుకుంటావు, హెయిర్ కట్టే చేయించుకోవే, అది బాగా చేయకపోతే. అలాంటిది న్యూరో సర్జన్ కాకుండా నువ్వు బ్రెయిన్ సర్జరీ చేసుకుంటావా? హార్ట్ సర్జన్ కాకుండా హార్ట్ సర్జరీ చేయించుకుంటావా? ఎవరు? అవును, నరేంద్ర మోదీ గారికి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా అనుభవం ఉంది. గుజరాత్ని నడిపి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. నేను మద్దతు ఇచ్చాను కదా. नरेंद्र मोदी गाరు 3 साल प्रधानमंत्री, 3 टाइम नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर बना. मैं भी उनको सपोर्ट किया 2014 में. अभी तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब चीज में फेल हो गया. उनका विकास हुआ, सबका विकास नहीं हुआ. ब्लैक मनी नहीं लाया. 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ जॉब कहाँ है हमको मालूम नहीं. डॉलर इक्वल हो जाएगा बोला, 56 था, अभी 86 बने. मेरा दोस्त है, आपको मालूम है मैं कितना उनके लिए दिन रात सेवा किया, कैंपेन किया. और सच तो बोलना पड़ेगा, वो तो 75 ईयर ओल्ड है, वो भी अभी रिटायर होने वाला है. अरे अमित जी तो 60 ईयर है, उनको दो प्राइम मिनिस्टर. हम नहीं मांग रहा है ना, आपका पोस्ट मेरा को दो बोल के नहीं मांग रहा है ना. 31% इलेक्टोरेट वोट ये ना बीजेपी. सो ये भी पॉलिटिक्स बात करना अभी टाइम नहीं है. अभी देश को बचाओ, इजराइल ईरान को वार को रुको, बाद में जब पॉलिटिकल मीटिंग करेगा. अभी आपका प्रेस मीट मैं पहले प्रेस क्लब में आया बोल के सोच रहा हूँ. अभी आपका प्रेस क्लब इतना अच्छा है, मैं भविष्य में भी आएगा आप बुलाने से. डॉक्टर पॉल, इजराइल ईरान को कौन रोकेगा? इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. No, I have a responsibility, you have a responsibility, Trump has a responsibility, and UN Secretary General has a responsibility, NATO Secretary General responsibility, European President is responsible, Arab League General Secretary is responsible, and every President, Prime Minister, Member of Parliament is responsible, every citizen is responsible. We have to call for peace. Every citizen has to be involved, especially Indian, because we are the people of peace. ये वॉर क्यों हो रहा है, पहले ये बात बताइए. अजी, ये बात बताइए कि वॉर क्यों हो रहा है दोनों के बीच. आप कैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको तो मालूम है भैया. जब वो मेरे से भी ज्यादा मालूम है आपको. इट्स ऑल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट. पॉलिटिकल नहीं है. कि अगर ईरान जो है परमाणु शक्ति बनने की कोशिश छोड़ दे, उसके बाद बार बंद हो जाएगा. You see, very good question. क्या आप कह रहे हैं कि 1 minute. इनका question very good question. What he is saying is because Iran is enriching yes, nuclear bombs. Okay. खत्म हो गए. I have addressed many parliaments in the world. न्यू प्लान खत्म. What I called America, Russia, Germany, France, UK, India, Pakistan should completely disarm all nuclear weapons and stop manufacturing anymore. While American GDP is 35 trillion and 3.5 trillion is war related. This is a money making business at the cost of millions starvation and dying. So what I am saying, while billions are starving, बिलियन लोग को भूख खाने के लिए खाना नहीं. हमारे देश में, दुनिया को छोड़ो, हमारा देश में 60% लोग को कम से कम 3,000 रुपया इनकम नहीं है पर मंथ. ईरान इररिस्पॉन्सिबल है, बाकी नेशन इररिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसलिए उनका मीटिंग था ट्रंप के साथ ईरान का, वो मना कर दिया कि मैं नहीं मीटिंग में बैठूंगा. और See, everybody is irresponsible. I was the peacemaker between Gaddafi 2006 and America. I have taken, अभी किरण रिजिजू है ना, जो
मेरा फोटो देखो, मेरा पीछे पीछे जैसा एमपी का साथ सब किरण रिजिजू भी है। 10 दिन मेरा फ्लाइट में था, ईरान, इराक, सीरिया, लिबिया सब घूम के आया एमपी होके। एक नाम ले रहा हूँ, सबका नाम नहीं लेंगे। किरण रिजिजू मेरे को अप्रिशिएट किया था, अरे जैसा कदाफी, उनका फोटो कदाफी के साथ भी मैं करवाया, बहुत लोकल लीडर से। वो कदाफी क्या बोला उसी टाइम 2005 में, मेरा कन्विंस कितना बार मीटिंग होने के बाद वेपन सब सरेंडर करके डिजार्म किया। वो अमेरिका क्या किया, उनको मारा। नेटो क्या किया, उनको मारा। इसीलिए नॉर्थ कोरियन किम जांग उन का जो बच्चा भी है आज, अमेरिका बात नहीं सुनता है, क्योंकि मैं डिजार्म कर देने से मेरे को वो लोग मारेगा। उनका इंश्योरेंस है न्यूक्लियर वेपन एंड इज थ्रेटनिंग। बट इफ एवरीबॉडी मेक्स न्यूक्लियर वेपन स्टार्विंग पीपल बिलियंस, हु विल टॉक अबाउट पीस? अभी तो गांधी जी नहीं, अभी तो नेल्सन मंडेला जी भी नहीं, मदर तेरेसा जी भी नहीं, किंग हुसैन को भी नहीं, सब अच्छा लोग तो मर गया। मेरा दोस्त जिम्मी कार्टर भी। अभी बात आप करना चाहिए, एमपीज करना चाहिए, इंडियन सिटीजन करना चाहिए। मैं तो करते रहेंगे 155 कंट्रीज में जो जो बोल। ईरान जाके अहमदीनेजाद का कन्फ्रंट करके मैं आया, क्योंकि वो बोला इजराइल को मैं वाइप आउट कर लेंगे। अरे तू पागल, तू क्या इजराइल को वाइप आउट करेगा बोल के मैं ऑन हिज फेस आई कन्फ्रंटेड। उसका बाद कटामी जी बुलाया था, मैं गया, वो रेस्पॉन्सिबल बात किया था। जो पागल बात करते हैं उनको पागल कन्फ्रंट होता है। आई कन्फ्रंट देम ओपनली। सॉरी टू से मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर भी मैं हिंदी में बोलना बहुत प्यार है। थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छी बात कही कि जो अमेरिका है वॉर रिलेटेड चीजें ज्यादा बनाता है, तो उसके कारण उसका बिजनेस है, ये लोग ज्यादातर मानते हैं। लेकिन क्या जो इजराइल है, क्या इसको हमें इजराइल ज्यादा दोषी नहीं है, उसको अमेरिका यूज कर रहा है पॉकेट के? नहीं, यूज नहीं करना है। ये क्या है, ये क्या है? इजराइल बिब्लिकल according to the scriptures, all Americans, almost all presidents, senators, members of Congress, governors, except one Bernie Sanders, everybody supports Israel blindly, सब सपोर्ट करता है। मैं थोड़ा फर्क हूँ। दो मेरे को अमेरिका बनाया, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एवेंजलिस्ट वर्ल्ड बनाया, 20 कम से कम 1 करोड़ एवेंजलिस्ट में नंबर 1 बोल के 97 न्यूयॉर्क टाइम्स, 2004 न्यू रिपब्लिक। हमको टाइटल ना चाहिए, शांति चाहिए। मैं जो देखता है मेरा थोड़ा अनुभव से, इजराइल को जब गलत होता है इजराइल गलत है बोल के बोलता हूँ। अमेरिका से तो सब टाइम लड़ता हूँ, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट लोग जाके सब कंट्री को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए मेरा एरोप्लेन ग्राउंड किया, मेरा फंड सीज किया। जो भी करने दो, वो क्या करेगा, मेरा मुंह तो कंट्रोल नहीं करेगा ना। जब तक जिंदा है तब तक मैं शांति के लिए काम करेगा, मेरा देश के लिए काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा नहीं जाने से। 5:55 इज माई फ्लाइट। थैंक यू।